What country should we invade? Let's do that here in Brazil today. ARZOS. We are arriving via Manaus. ARZOS for south. Return. ARZOS. We stay in hold. 287. Left turn. Return. Clear. Second flight plan, performance, next. E aí, Brito? Tarde. 535 28 degree 1013. Travel. Let's see how the weight today. 10.7 and 0.8. Zero. Echo Golf 11. Optic line 238 188 1228. Disable. Pixel override in 1.5. Refresh action 30. Refresh action 30. Space warp in 1/3 of refresh rate. Let's go. We are almost ready here. Let's position the aircraft again. Back on this cockpit. Mono pushback. You guys come here. You off, and you guys here up. We are taking off in about 10 minutes. We are just preparing the aircraft here, and we are going TRH, engine master 120, mode selector, wind shear, weather radar, everything set. Weather radar okay, weather RMP, MPU, fire test, map, city brake, moderate pressure, parking brake, engine, the dots is a briefing. We call for 3 seconds to see if there's nothing wrong on the aircraft. Let's take the HS. Eduardo Gomez, International Information Hotel, 210 Zulu, winds are 066 at 2 knots. Visibility 6 miles. 1,000 few clouds. 4,000 few clouds. 8,000 broken. Temperature 27, dew point 24. Current QNH is 1012. Arriving and departing runway 11. Okay, we have the HS, we have the performance, we have the performance data. So we're gonna check engine, hydraulics, doors, everything set. PAP, speed brake, moderator pressure, parking brake. Parking brake is set, everything set outside. Emergency equipment, city panels, gear pins and covers, and we are starting our flow now. CAR test. Tested. This is mode captain. We are starting the APU to be as fast as possible here. APU start.
tested. This one is tested also from the first flight of the day. One calibrated. This one here on below. Second one, everything set here. Constraint, arc 10 with 10. No restrictions for this departure. We are climbing to 370. Constraint, arc 10, up 10. TEC, oxygen test. Beleza, tô tirando o fone aqui. Oxygen mask 1 and 2 tested. So we have 136, 139 climbing nav 370, 2060 with 1012 ground speed 0 with 1.9. VOR 1.7, pressurization auto, status normal, fuel 10,700 ballast, and position monitor our nav. Cockpit preparation checklist. Gear pins and covers. Removed. Fuel quantity. 10,700 ballast. Seat belts. On. ADIRS. Nav. Burrow reference. QNH 1012. QNH 1018. Cockpit preparation checklist complete. Yeah, I remember, yeah, we are taking off from Manaus, here on north of Brazil, and we are going to southeast in Brazil. The city that I live here in Campinas is the destination. 4013, ready to copy. 4013 clear to cross runway at pilot discretion. What the fuck? 4013, ready to copy. Ready to copy. 4013 is cleared to Sierra Bravo Kilo Papa. Fly the UltraWide 1 Alpha departure, with a posted transition, then as filed. Expect departure runway 11. Climb to flight level 050 via the departure. Expect higher clearances 3 minutes after departure. Approach on 129.8. Squawk 3530. Okay, Azul 4013 clear to Campinas, flight level 370, departure runway 1, hit burn 1 Alpha with post 2, after departure 129.8, squawk 3530. Azul 4013 readback correct. QNH is 1012, let us know when you're ready for pushback. We call it for pushback, thank you. TEC external power. Tô tirando a fonte. Posso tirar o ar-condicionado? Affirmative. Tranquilo. Te aviso quando terminar o cheque de segurança. Briefing for departure here today. We are on Manaus, and the threats that I have for departure here is the birds and general aviation. We are gonna use TCAS Blue for visual separation, and also the birds we're gonna maintain separation with visual references. Departure, multiple 1 Alpha with post 2 intersection. First restriction, no restrictions for the departure. The minimal sector here is 2000 and here is 1600 on this sector. The extra fuel and time for alternate São José dos Campos our destination is 0.824 minutes. The hotspots that we have here in Manaus for departure, we have no hotspots until the taxi runway 11 via Alpha. The stop margin is 225 meters. The engine out SID, in case of any kind of failure, we're gonna climb the runway heading and then turn right to ARZOPA, and we'll stay in hold there to solve the issue. We are under the maximum landed weight, so we can return immediately. No special operation, and as always guys, you are the safety pilots that are on board on this aircraft. If I forgot something here on the briefing, you are free to chat everything. Let's see. TEC na escuta. Tripulação, cheque de portas. TEC na escuta. TEC na escuta. TEC na escuta. TEC na escuta. Opa, na escuta. Cheque de segurança efetuado. Portas e porões fechados. Trator e barra conectados. Oi, Ana. Vou pedir o push, chama aí. Portas checadas. Aeronave ok. Obrigado, vamos pra gente. 4013, request pushback. Aircraft calling Eduardo Gomes ground, say again with your call sign. 4013, request pushback. 4013, this is Eduardo Gomes ground on 121.9, hell? please repeat your request. 4013, request pushback.
4013 pushback approved. Pushback is approved. 4013. And let's go. I'm playing as a first officer because I'm a first officer in the real life. That's why. Back push autorizado, calo direito, acionamento motor 2 Clear to push. Iniciando o push. Te aviso quando a área do motor estiver livre. Roger. Tripulação cheque de portas. And let's go. Motor 1 livre. Start engine 1. Coordenação Manaus iniciando push, posição 15, pista 1 no táxi VSU azul 4013. Will upgrade from Quest 2 to 3 improve latency lag. I don't see lag from Quest 2 and either for Quest 3. No lags at all because I use cable. You have no lags at all in both headsets. Never have this problem. Paula, em nome do comandante Josh e do primeiro oficial. Can you ride planes with 4 wings? Today I'm able to fly only the Airbus A320. That is aircraft flying now. Cinto de segurança, coloquem o encosto da poltrona na posição vertical. Travem a desem aí grandes equipamentos eletrônicos devem ser guardados. Por motivos de segurança, as teomadas serão desligadas para a decolagem. V1 136 136 139 flex 66. V1 147 VR 147 V2 148 flex 56 Windows Closed. Closed beacon On. Before start checklist complete. E aí, Grauber, fala aí, mano, como é que tá? Bonzinho? Check. Aplicar parking brake. Parking brake set. Removendo trator e barra. Check it. Check. Tech partida normal aqui, não vai ser single entry. Obrigado pela força da próxima. Até a próxima. Bom voo para vocês. 4013 request taxi. 4013 taxi to runway 11 via taxiways Alpha. Hold short runway 11. Hold short runway 11. Taxi by Alpha. Clear right side. Clear left side. Brakes released. Let's go. Honak, how are you doing, brother? I've been a long time since you have been here in the live streams. I'm finally private pilot and have started my theory for instrument flying. You gonna be rocking the instruments phase of flights, bro. Especially you that are a smart guy that uses flight simulator like I do. Start engine 2. We have pressure. Starting engine 2. Aviação Fly Radar. E aí, tudo bom, cara? Lilian Valadares, beleza? Let's change this window. Where is my window? I see. I almost forgot to change this window here. Engine 2 avail. Avail. After start checklist. Anti-ice. Off. Calm status. Checked. Pitch trim. 29.7. Rudder trim. Neutral. After start checklist complete. Flight controls check. Yep. Full up. Full down. Neutral. Full left.
Full right. Neutral. Other check. Full left. Full right. Neutral. Taxi checklist. Flight controls. Check. Checked. Flaps settings. Config 1+F. Config 1+F radar and predictive wind shear system. On and out. Engine mode selector. Normal. ECAR memo. Takeoff, no blue. Taxi checklist complete. Just reload here and now we are ready. I almost forgot this one. Well, you know. Ok, bom voo. Do. Lion Jet. Hi Captain, hello. How are you doing, brother? Welcome to the stream. Thank you so much. I'm trying to do good. Approach plates are a bit scary for now. There's just much to work with the instruments flying. Not so much. As soon as you get used to fly with these beasts, you will see that it's easier than fly visual approaches. So the chart for departure, it's here, this one, CHEP1 Alpha. Coordenação Manaus 4040 no 3 da linha decola pista 1. Manaus traffic, ASUS 4013, line up and take off runway 11. Azul 4013, contact tower on 118.3. Have a good flight. 118.3. (4013), ready for takeoff. 4013, ready for takeoff. Where is the tower? 4013, ready for takeoff. 4013, winds are 066 at 2 knots, cleared for takeoff. Runway 11, squawk 3530. 3530, clear for takeoff. Runway 11. Tripulação preparada para decolagem. Line up checklist. Cabin crew. Advised. Takeoff runway. Runway 11. Runway 18. TCAS. TEA bring. Pack 1 and 2. Off. Departure change. Not applicable. Line up checklist complete. Warm up completed. Perf page 50%. Let's go. Timer. Take off. Yep. Manoflex 66 SRS runway. Arrows blue. Checked. Thrust set. knots. Check it. V1. Rotate. Positive glide. Gear up. Gear up. Nav. Checked. Azul 4013, climb to flight level 130. 130. Azul 4013. Thrust climb. Climb out of thrust. Checked.
Autopilot 2. Checked. Flaps 0. Speed checked. Flaps 0. Azul 4013 contact Manaus control on 129.8. Enjoy your evening. Manaus control 129.8. Have a nice day. Manaus control. Good afternoon. Azul 2913. 4013. Azul 4013, good evening. Radar contact. And there's the airport. Set standard. Standard cross-checked, passing flight level 048. Now. Check it. Seatbelts coming off. Azul 4013, climb to flight level 210, contact Manaus Center on 126.3. Have a good evening. 126.3, have a nice day. Realmente, precisando dar um pulinho em Boston de novo. Testar o cenário novo aqui com as edições. Wonder Rank High, hello. Tamron, great flying. Thank you for being here in the stream, brother. Tyler, good flying, thank you. This is the Flight Simulator 2024 Epics. And here's the sun coming up. Tripulação, 10.000 pés. Clear radio nav. Clear radio nav. Copy second flight plan. Yes, copy please. Let's see the progress page. 360, flight level 350 is the show. optimum and 375 is the maximum. 70 today. 370, 370, 370 is the optional. I think we can fly to 390 today. Let's just use here the step altitude 390 as soon as it's available, it will advise us. So here, what we're gonna use for Sierra Bravo Charlie Juliet, one of those alternatives. What else? Sierra Bravo Tango Echo. It's on their side here. 200 miles. Just to make aware there. And what else? Sierra Bravo, Papa Juliet. And then
Uberlândia, Sierra Bravo, Uniform Lima, the next one. About 200 miles. Next estimated point, Sierra Bravo, Papa Juliet, and our estimated times 22:05 to remind us to update the weather. 23:05 0005 and 0105, and that's it. Let's now get out of VR and enjoy this flight and the view outside. Yeah, exactly, Tyler. We try to use everything that we do in the real life, like here in VR. Nowadays we have the technology to do that. We have the controllers, we have the charts, we have all the procedures that we do inside the FMS. Everything that we do here, it's almost 100% accurate like we do in real life. So we can apply all the procedures, the multi-crew duties, everything that we can share here inside, we can do that. The charts check to your right changes. What the difference thing you have to from actual flight deck, and where are your checklist? The checklists are here. I can recall my, like we do in real life. I don't take the checklist in my hands and start reading. I ask for my colleague in my from my side. I ask him to do the checklist for me. So for example, if I want to do approach checklist, for example, when we are arriving there, I will ask for my brother here on my side to do for me. So as soon as I say approach checklist, Burrow reference, he will read for me. QNH 1020, seat belts on, minimum, barrel 501 feet, auto brake, low, engine mode selector, normal, approach checklist complete. Get it? Exactly like we do in real life. I ask for my brother to do that, and then he reads for me. And what simulator is it that you can put the chat? Look great for flight training. The program that I'm able to see my PDFs here, my charts and everything, it's called Manausboard. It's on the description of this live stream. Fly high, e aí? Como é que tá? And let's get out of VR now. At this height, we are not doing so much, so we are able to be on a monitor. There's not so much action right now. Enable. Garagem 244 aí, meu irmão. Volta o Fonte A2. Férias em junho, volta em julho. This is acting. This is Flight Simulator 2024, brother. Do you like it? Do you have any flight simulators that you use recently? Azul 4013, contact Manaus Center on 123.8. Good day. 123.8. Have a nice day. Manaus Center. Good afternoon. Azul 4013. Azul 4013, good evening. Yeah, I would usually I like to use X-Plane 12 too, but as a real pilot, Phoenix nowadays is really getting better and better with Flight Simulator 2024, so that's why I'm not flying the X-Plane anymore. Especially because in VR,
The Phoenix is so much better than the dollies that we have there on the flight on the X-plane, so it's impossible to change anymore nowadays. It's on the description of this video, the graphics card that I use. I'm using an Intel i9 14900K and also a RTX 4080. Yeah, people always complain that the flight dynamics here in the Microsoft Flight Simulator are not that great as explained, but to be fair, since the beginning of the Flight Simulator 2024, I'm not feeling that I'm missing so much when I fly with the X-plane anymore, because the difference is not that much different nowadays. I feel that from Flight Simulator 2020 to 2024 we have about 30 to 40% better flight dynamics, so it's almost like with the X-plane 12 nowadays. Instruments fly so different. It's crazy how you manage the workload. Maybe because I'm just starting. Yeah, exactly. Probably because you are starting, but you will notice that when you have no distractions and you are flying absolutely into the clouds and with your instruments and nothing more, you will see that you will notice that it starts to be a little easier than flying in normal conditions in a visual condition. You will notice it as soon as you start to get in there with the proficiency. You will see that it's easier than you thought. Absolutely, we have a lot of updates, especially one of my main train here is to use the flight simulator in VR. So explain is not doing anything with VR nowadays. I think the last update that we saw that X-Plane releases with something that are gonna make better for VR users was in 2021, if I'm not mistaken. But look how we are evolving here in Flight Simulator 2024. A lot of updates, quad views, we have FOV rendering, we have a lot of things that are getting better, especially for us that use VR. So it's almost impossible to go back to X-Plane nowadays. Some aircrafts that we have here in the company that are fly for, they have the CPI DLC. Some others we don't have. So it's not all the aircrafts that we have, all the Airbuses
that have the CDU. We don't have CPDLC nowadays here in Brazil, so we are not using. Only for departure clearance, nothing more. But let's start. Let's install this CDU there and start using. Why not? I5 so wrong. At Spirit you have complete the complete package, because here in Brazil we don't have a lot of traffic, so it's not that demanding to have the CPDLC en route here, because we are using only for, especially for the airports that have some major airplanes flying there, major airliners there. Probably in these places we use CPDLC to request the clearance, but it's not for all the. We don't do that in all airports that we fly there. So let's install the CDU now and request our connection for 8093. Why not? If we have available, why not use it? Thank you. Have an See you soon in the next time. And now we have connection. Logon is accepted. And we are with the Amazonic Center. That's it. Display in 90 Hz. And let's hear the sound of and that's the iFood calling.
Grade 21 XLR. We don't have anyone here in the fleet in Brazil, but probably the next, I think the next ones that are coming to Brazil will be the XLR, but only in 2026. But I don't know how will be the acceptance here for this, the routes that this airplane will do here in Brazil. If I'm using any mod, no, I just use the Fenix A320, the airports, and nothing more. And the other softwares that I'm using are all in the description of the video. This is acting. Thank you for the sub. See you in the next live stream. Bye bye. Checked. 1,000 to go. Checked. My couch cruise. My couch cruise. Do not ignore me.
I don't know if I got your question, Ronak. It's about the call out, auto break off. The call out that some airplanes have, some other planes don't. Is that? This is a feature called is the roll ups. Is the runway overrun warning impervasion. Some airplanes that have this installed, some others don't have this feature. It's a feature that will advise you that you are arriving in the end of the runway and we start to call out like runway too short, runway use max braking, use max reverse, and they have also this call out auto brake off when you release the auto brake. Yeah, you can see that we have a lot of airplanes that have these systems in the airplane, but it's not that. To be fair, it's not that much important for us here. Today we have everything calculated in the performance of the airplane, so it's only something that when you forgot something in the setting of the aircraft for landing, probably we will advise you, but it's not that important nowadays. Que evento, nem tô sabendo de evento, esse complô. E aí, Lipezinho? Que evento que é esse daí? Não tava sabendo. Não tem roll-ups e também não sinto falta nenhuma. Não sei se vem porque tem que estar bem calibrado, né? O problema é esse. E geralmente o problema que eu tô vendo aí em algumas lives que o pessoal tá fazendo é que o roll-ups do EVS Labs tá totalmente fora do padrão, não é aquele jeito.
Pensa assim, por exemplo, que nem você pousou em Porto Seguro. Porto Seguro, quando a gente pousa lá, o que acontece? Você tocou na pista, e aí a gente já parou ali, 60 nós, aí você desacopla o auto-brake e começa a ir até o final da pista, porque a gente vai fazer backtrack lá, certo? Se você tá abaixo de 40 nós, teoricamente ele não vai ficar te enchendo o saco. E o que está acontecendo lá é o seguinte, o avião, mesmo se você está sem auto-brake, por exemplo, está fazendo, deixando ele rolar mesmo, porque é intencional você ir até o final da pista para fazer o backtrack. Ele fica lá o tempo todo, use max reverse, max braking, cara, não é assim. Ele tem o trigger dele e não está calibrado de forma correta, o que estava lá no FS Labs. Eu simplesmente fujo desses eventos, cara. Não tem condição nenhuma. Quando tá full ATC ainda até aceitável, Ival. Porque pelo menos fica descongestionado, né? Tem a posição delivery, posição solo, posição torre. Aí todo mundo fala, todo mundo funciona. Agora é fora quando tem um centro querendo controlar tudo, sabe? Isso eu acho um absurdo no Ival, cara. Isso é bizarro. Zabolerk. I use GSX? No, negative, bro. I don't use GSX. Facelift dumping? Facelift dumping? To be fair, I don't know what is this, Ronek. Aquele esquema, né, o Scan falou, quando a gente tem review independente é uma coisa, né? Agora quando o cara ganha pra fazer, aí é diferente, né, cara? Então ele tem que falar bem, ele não vai falar mal do FS Labs. Eu não cheguei a ver live nenhuma dele. Pra falar a verdade, eu acho que não acompanho quase nada, são pouquíssimos canais nacionais aqui que eu sigo, porque eu prefiro, pra manter o inglês funcionando, já que meu inglês é tão ruim, né? Eu prefiro ficar vendo de fora pra poder manter o inglês em dia, né? Ao invés de assistir lives daqui. Não que sejam ruins, né? Nada a ver, mas é que mais pelo meu inglês mesmo. Feeder during landing where the ground spoilers the flag a bit when approaching to land. Wow, I never heard about that.
To be fair, I never heard about that, but probably it works in all Airbus versions, and I just sit there and let the airplane do these magics, because there's a lot of things that the engineers installed in that aircraft but that it's impossible to understand, and I think we are paid to play and use some buttons here in front of the airplane and just it. Sometimes it's better to do not understand what is going on behind a lot of computers that we have in this airplane. I don't have too much hair left in my head, so it's better to do not understand what the engineers are trying to do in this airplane. Or you're gonna be crazy, completely crazy. Outro ponto também, isso que eu falou que o pessoal está usando o Fênix, o FS Labs, perdão, eu não conheço ninguém usando o Fênix ou o FS Labs no VR. Você conhece alguém que está usando no VR? Ninguém testou esse avião no VR ainda, cara. Ninguém sabe o que é esse avião no VR. Então, assim, o quão ele está desenvolvido pra gente que usa o negócio de forma mais séria, para realmente funcionar como se fosse, que nem a gente fala, né? Pô, um auxílio para quem quer fazer um treinamento real no avião, entendeu? Até que ponto dá pra usar? Não sei. Outra coisa, por exemplo, não sei se você reparou, mas, por exemplo, quando eu faço callout de 10.000 pés, o callout de 10.000 pés é totalmente, pô, é uma complexidade enorme, porque assim, o callout de 10.000 pés, ele vem aqui e pressiona as teclas pra mim. Ele vem lá na parte de coisa, ele vai no FMS, ele faz toda a alteração que ele precisa ser feita, que é o flow do Pilot Monitoring durante a subida. Tem algumas coisas que são atreladas aqui nesse avião com VoiceAttack que eu consegui atrelar com a programação, que vão muito além do que vocês pensam que é só aí um monte de vozinhas. Não, tem muita coisa mesmo que entra no core do avião aqui, né, para funcionar. Refazer isso num avião que, pelo que eu vi lá, não tem nada de modelo 3D baseado no escaneamento. Eu falei, cara, desculpa, mas não vou perder tempo em fazer isso de novo num avião que nem escaneado 3D é, entendeu? É um divisor de águas. VR, eu já ficou para trás o passado, sabe, para mim. O monitor ficou no passado total para usar em simuladores de voo. Então, a partir desse momento que existiu esse cravo ali na minha carreira de piloto comercial e piloto virtual também, de VR daqui para frente, nenhum avião que não é escaneado 3D é aceitável para mim, cara. Desculpa, mas não dá. Infelizmente não dá. Eu que voo o avião real todo dia, chegar aqui em casa e voar um avião que nem era o Tolis, né, que, pô, tudo torto, não tem nada a ver com o avião real, você senta ali no avião, parece que você não tá no avião.
Que é uma coisa que é exatamente isso, né? O VR te traz isso. Te coloca dentro do avião, literalmente. Se o avião não tá idêntico às dimensões igual ao avião real, esquece, cara. É bizarro, não dá pra voar, cara. Você fica com nojo de ver. E outra, todas as reclamações que tinham do Fênix a respeito de performance, já corrigi todas elas. Então, não sei o que o pessoal tá... Talvez a única coisa que tem interesse lá é a questão de performance. De repente a performance é um pouco melhor do que a do Fênix, né? Mas fora isso, meu amigo, zero interesse. 390. Let's go. Trust climb, climb. Checked. Alt Blue 390. Thanks for today's stream. I gotta go now. I will join you sometime else. Thank you for answering my questions. Really appreciate it. And Ronak, as soon as you have any kind of update in your career, please let us know here. Thank you for being here in your stream and bye bye. Então, Glauber, eu já vi gente comentando que o FS Labs está com alguns recans de forma não encarrados, né, mas fora de ordem lá. Então, confesso que até agora a única coisa que eu vi no Fênix aqui que ela é um pouquinho problemática é o seguinte. Que eu vi que é diferente do avião real. Quer ver? Tava falando esses dias. Quando você tem uma pane de motor e você vai fazer um reacionamento, o Fênix ele tá com um probleminha que você tem que pegar a Master Switch, colocar uma vez e colocar de novo. Você tem que colocar duas vezes, porque se você colocar uma vez só, ele não aciona. Como eu faço falha de motor quase todo dia que vocês viram aqui, todo dia não, pelo menos uma vez por semana eu faço, né? Eu percebi isso já. Se você tenta a primeira vez, ele não pega. Ele fica lá girando e não pega. Aí o que você faz? Eu faço assim, coloca uma, coloca de novo. Aí ele pega, porque ele sempre pega na segunda, entendeu? E aí, Jorge, como é que tá? Boa noite, como é que tá as coisas aí? Mas esse negócio de treinar ECAN com aplicativo, esquece, Escampou. É uma pior cagada que você faz. Você tem que ver o timing das coisas acontecendo. No avião, especialmente dentro do simulador, o importante é isso. É você ter essa noção dos timings. Quando você aplica uma falha de motor, por exemplo, qual é o momento que vai acontecer aquela entrada de ECAN? O que pode atrasar uma entrada de ECAN? O que um alarme que você pode influenciar ali no ECAN? O que um recall faz se você não tenha limpado a pane ainda? Tem uma série de coisas que, cara, é o simulador que vai te dar isso. Não é esses aplicativos de ECAN, entendeu? O aplicativo de ECAN é totalmente desnecessário, até porque o FCON já mostra como que é o ECAN, entendeu? Você lendo o FCON, você tem lá completamente quais são as falhas, a sequência, qual o nome de cada uma das linhas que vai aparecer. Então você não precisa de aplicativo nenhum, entendeu? Para esse tipo de coisa. Agora, o timing das coisas, isso é legal, o Flight Simulator te dá, entendeu? Você tem uma decolagem com fogo no motor, por exemplo, que foi uma das coisas que eu mais assim me surpreendi na época que eu comecei a fazer o simulador com o VR, né? Que você treina lá, né? Para de motor, para de motor, para de motor. Pô, você perde performance pra caramba, o avião começa a subir bem devagar, tem uma série de coisas que você tem que fazer para limpar o avião o quanto antes. Já o fogo no motor é o contrário. Você até se assusta, porque geralmente fogo no motor não vai te tirar potência, entendeu? Então você tem que ver o quanto é assustador você ver um avião que você tá imaginando que ele vai perder performance pra caramba depois de aquele monte de ECAN e falha de motor e tal. E de repente, cara, ele tá subindo 3, 4 mil pés por minuto que nem um foguete. Você fala, caramba, velho, o que tá acontecendo, né? Então foram timers assim que vieram pra mim, essas coisas assim, foram coisas que o simulador me orientou, né? Depois de ter feito uma, duas vezes e percebido como que acontece, aí você fala, puta merda, velho. Realmente eu não posso errar isso no simulador quando eu estiver voando na empresa, entendeu? Sou do 320, sim, Jorge. 320 e 321 eu voo na vida real.
Então, Graubi, eu não tô fazendo nenhum processo pra fora não, cara. Eu não tenho intenção de voar fora, pelo menos nos próximos 4 ou 5 anos. Eu tô bem tranquilo com relação a isso. Teoricamente não, até dia 2 ainda de férias. Ah, dá sim, Jorge. Hoje em dia eu vou falar a real pra você que 90% do que eu aprendi do avião antes de vir voar o Airbus, inclusive, foi tudo pelo simulador, cara. Nice to see the moon here. E outra coisa, Glauber. Meu inglesinho Jorge Batista aqui. Inglesinho 3,5 do Tadeu, esquece, né, fazer seleção fora. É a menor condição de manter uma conversa. Meu inglês é 6. 6 acha que eu engano, isso sim. Às vezes eu tô digitando no teclado aqui e tem algumas teclas que acabam enviando lá pro simulador, entendeu? Então tem teclas que acabam desligando o pack, tem algumas teclas que são são do VoiceAttack, que tem que ficar esperto, porque às vezes ele faz umas merda mesmo. Aqui eu fico, durante o voo também, ouvindo a fonia real, né? Quer ver? Eu vou parar o som do simulador aqui pra você ver. Então, às vezes tem algum comandante, alguém tá chegando na final e aí tá, eu tô ouvindo na fonia e a pessoa desacopla o autopilot, cara, na hora eu escuto aqui de background aquele sonzinho do autopilot, você volta pro simulador, sabe? Toda hora você toma um susto. No momento não, 50910. E mantém por 260.
sou o LiveATC, ô José Pedro. Na verdade eu já criei uma automação, né? Quando eu ligo meu simulador aqui, ele já sai abrindo um monte de programas, inclusive os arquivinhos que abrem as fonias também. Ele já dispara todos os softwares da mesma vez, uns 20 softwares que abrem ao mesmo tempo. O software da Stream, o Pilot to ATC, o software da Eval, da VATSIM, vai abrindo tudo de uma vez assim, sozinho, sabe? De forma automática. Vou levar o San Diego. Eu sempre só vou online, na verdade, nunca vou off. Depois não sabe porque que tem 14 mil horas de voo na Eval, né? Doente. Lisboa, Los Angeles, caramba, tem combustível pra fazer tudo isso, bicho? Vai pelo Pacífico ou pelo Atlântico? I'm flying here in Brazil now today. We are flying from north to southeast of Brazil today. Let me show you. From here on north of Brazil to São Paulo, Campinas. That is my home base. Arrasto tem Scanflow, só que se o engenheiro achou que é daquela forma, não vai criar um arrasto significativo e até hoje não tem projeto para melhorar aquilo lá, é porque é aceitável. Não deve ser mais que 1-2% de arrasto parasita na aeronave. Mas que qualquer superfície que não seja extremamente lisa, ela vai dar arrasto, isso é absolutamente comum. Edísio? Edísio ou Exídio Fernandes? Boa noite, irmão, tudo bem?
I will not disagree with you, brother. Yeah, we have beautiful girls here. Você tem que ver pela simplicidade, né? Que falou. O problema é que, por exemplo, as portas que o Airbus tem, elas têm mais sistemas hidráulicos. São possibilidades a mais de dar mais problemas no sistema hidráulico. Então você tem que ver a questão de complexidade nesse setor de engenharia também. Não é simplesmente, vou colocar uma comporta aqui, uma porta a mais, um sistema hidráulico a mais para abrir e fechar a porta. Tem que ver se o sistema comporta também, entendeu? Então é bastante coisa, complexidade desses sistemas. E outra, aviação é sempre isso. Quão mais simples eu conseguir ser, menor a possibilidade de problema. Por isso que às vezes eles optam por esse tipo de sistema. E outra, o 737 é um projeto de quando, né, cara? Sabe que você nem tinha nascido quando ele começou a ser desenvolvido, né? Quer dizer, nem eu tinha nascido que sou velho. Checked. Esse aqui é o Airbus 320, é o avião que eu voo na vida real, então o simulador eu só uso ele, cara. Eu uso o simulador meio que na questão de pensando em treinamento, né? Então, por isso que eu só uso isso. Jorge, eu não vou te opinar sobre a questão dos aviões do Flight Simulator porque eu só uso um, né, cara? E nem é do Flight Simulator, inclusive, esse avião aqui é de terceiro, né? O Fênix ele é um avião que você instala por fora, que você compra por fora, né? Então, não uso mais o 2020 há bastante tempo, só 2024 porque a melhora é significativa, é muito absurda a melhora que a gente tem no 24. Exatamente. 320 e o 21, né? Hoje realmente, para quem usa, especialmente eu que uso na realidade virtual, realmente ele consegue ser o melhor Airbus que a gente tem mesmo pelo menos para realidade virtual. 2024 ele é espetacular mesmo. Tem os defeitinhos, mas eu já corrigi todos os defeitos que ele tinha, então tá 100% a máquina.
Mas aí vamos falar sobre cálculo de combustível, padrões. Na verdade, José Pedro, a gente tem os sistemas que a gente monitora o tempo todo, né? A gente fica o tempo todo, pelo menos a cada 1 hora de voo, a gente vai sempre monitorando aqui nessas páginas aqui em cima, né? Os sistemas. A maioria das vezes você está estudando também, porque é muita coisa, né? Que na carreira de um aviador que voa uma aeronave que nem essa, você está estudando sempre, né? Você nunca para de estudar. E aí o monitoramento, que nem você falou, né? Monitoramento de combustível e outra, tem muita. A gente fica comunicando o tempo todo, né, cara? A gente não para de falar dentro do avião, porque o avião tá voando ali nas suas dezenas de milhas náuticas por hora ali e a gente tá sempre comunicando com vários setores, né, de centros e tal, então você não para, né? Sempre tá comunicando com alguém, fazendo esse controle do combustível, enfim, é mais ou menos isso. A gente fica o tempo todo também monitorando. Por exemplo, a gente mantém, né, a aeronave sempre o tempo todo pensando assim, putz, se acontecer alguma coisa de uma emergência médica, onde que a gente vai colocar esse avião? Então a cada tantos minutos a gente troca os planos de voo ali para poder deixar os planos de voo secundário para algum aeroporto de alternativa, e a gente vai gerenciando assim, né? Falou, escampou, bom voo. Flash, hello, how are you doing, bro? To be fair, the controllers are exactly like the video there. I'm using the controllers to command, for example, plus and minus, everything, Alpha Bravo, X, Y. To pull, I use the trigger pulling backwards. So this movement, I have the controller doing the pull, and then to the front, do the push, like we do in real life. Pull backwards and push forward. Easy as that. And it's exactly like in the relationship there in the settings that I use in the controllers. It's exactly like in the video. In Flight Simulator 2024 and Flight Simulator 2020, it's almost impossible to do that. Turning your wrist is almost never works like in X-Plane 12, for example. In X-Plane 12, we have the possibility to use exactly like we do in real life. You grab the knob or the switch, and you can turn the switches like we do in real life. But in Microsoft Flight Simulator, it's impossible to use that. So that's why I use plus and minus using here the Alpha, Bravo, X, and Y. It's exactly the same thing. It's exactly the same thing. You need to look for. I will send you another. Just a second, please, Vanish.
watch this video that I sent here in the link. This was the video that I saw when I installed my my first time that I was using the Flight Simulator 2020 with VR. This was the first video that I saw, and this was my guide to start to use the settings, like using pull and push using these controllers. So this tutorial that this guy did for Microsoft Flight Simulator 2020 is really good. We will understand the concept to use the pull and push, the triggers that are using in this configuration. To be fair, Vanish, I don't use any physical device here. As soon as I start my career using the VR, you will never get back to use physical controllers. Did you see that I use a PVC pipe in a joystick that I bought $10 for that? And the major thing that I never going back to use physical controllers is because if I want to use my flight simulator anywhere in the world, I just take all my controllers, put in my backpack, and I can go anywhere in the world using my controllers to fly any aircraft. That's why I don't think it's a good idea for me anymore to have throttle, to have joysticks and side sticks. So it's impossible to think that I will go back to use something like that. For example, using autopilot, using FMS. If I have the possibility to use in VR, I will use in VR. I will not buy
any physical controllers to start to mixing like VR or not VR. No, I will be completely immersed in VR. That's the only way to fly. Valentorp, I don't use audio in my headset. The audio is a completely garbage. You know that it's a completely garbage, the audio in the Quest 3. So that's why I use my VR, but I use my earbuds using other solution for audio. I don't use nothing, no microphone and no headphones from the Quest 3. I'm only using as outside solution here. Yeah, that's why pedestal FCU. I know that some people love to have this kind of devices, but as soon as you start to fly in VR and you have that depth perception, and you have the stereoscopic vision that allows you to see the environment exactly like in the real life, you start to see that you don't need nothing like physical a physical FMC, a physical MCDU, a physical transponder. For example, Win is selling a transponder model. Brother, you touch that fucking shit only one time in a flight, during a flight. You just type the number there, put in auto, and then you forget that shit. Why you are spending a lot of money in something that you use only for a few seconds during flight? I can't imagine how people are absolutely crazy buying something like that. Yeah, Vinch, for wireless, yes, I will not disagree with you. To use wireless, virtual desktop it's so much better. No complaint about that. But you never have
the visual clarity, the fidelity that you can have with cable, like I'm here using more than 900 megabytes per second transfer to have the clarity that we can have using cable. It's impossible to have that, especially because you have a little bit of milliseconds delay using the virtual desktop. You cannot compare that with cable. It's impossible to compare. My name is not Jeff. Welcome to the street, brother. We are flying here in Brazil now today. We are flying from the north of Brazil to the southeast of Brazil. It's a 3-hour flight.
Oh, that's the thing. I'm running it with Wi-Fi 7 router, which provides transfer rates that are faster than Link. Nice to know. I don't have a good infrastructure here with my setup, so that's why I really need to use cable. My Wi-Fi here is a Wi-Fi 5, to be fair. It's a very old system. Ah, nice to know that you are using mixed reality. It's not something that there's not a lot of people who are using this kind of using mixed reality to be fair, but this is only possible using this. I think this is only possible to use when you have virtual desktop. That is it's a better system to do this kind of systems with using mixed reality. I think we have a lot of solutions using virtual desktop. Unfortunately, with Meta software, it's almost impossible to have this kind of portals that you can use in the physical device and the virtual reality. But to be fair, I don't like to mix that things. When I'm in virtual reality, I would like to be really completely immersed in virtual reality. I don't want to have some holes in my virtual cockpit to a physical device. No, I want to be 100% on virtual reality and nothing more. Well, we are in the middle of the flight. 1 hour and 30 minutes. We have 1 hour and 30 minutes ahead to start our descent. Vanish. What airplane are you using? You are using the Phoenix or the FS Labs? Radio check. Yes, we are on VATC or and eval at the same time. Yeah. I was thinking to have an opinion about the FS Labs in VR because Phoenix, when they designed the cockpit,
they use the scan. They used to have the scan of the real cockpit. For example, they use LiDAR technology to scan the cockpit in the real life before starting to make the 3D scan. So I don't know about FS Labs because I think they don't use 3D scanners to make the modeling in the cockpit of FS Labs. But Phoenix, I know that they have a 1:1 scale of the real life cockpit, because everything inside the Phoenix cockpit is exactly like in the real life. The 3D is absolutely amazing. There's no faults and everywhere, especially for us that fly in virtual reality. It's impossible to have a cockpit that is not designed using 3D scans nowadays. I don't know if you have both aircrafts. What is your opinion about that? The 3D cockpit from Phoenix is better than FS Labs? I think FS Labs is not using scans like in real life, like Phoenix used it. Azul 4013 contact Brasilia Center on 135.9. Have a good one. Azul 4013, good evening. Radio check. I think, first of all, have good quality videos. It's important to have a good quality, especially with to be fair, the YouTube channel that I have is not for likes, for views. Usually when I'm flying here alone in my flight simulator, I used to have some shortcuts, like you don't do checklists, you don't do some things that we really do in real life, but personally sometimes I'm seeing myself not doing briefing, avoiding checklists, doing things that is not great for my flight here in Flight Simulator. But when I'm flying and when I'm streaming in the Flight Simulator, and I know that people are watching what I'm doing, usually I tend to do exactly what I do in real life. So I do the briefings, I do the checklists, I make everything like one by one like real life. So that's why I have this channel, because it make me do exactly what I do in real life. That's why I have this channel in the first place. But to have a better, to make the algorithm look for better views, one of the things that I really do to enhance my subscribers in my channel, sometimes do like this live stream that I've been doing now, using the vertical format. Using the vertical format, you have the access to the shorts. When people are scrolling over the shorts, they are seeing your content when we are live. So that's why we have a lot of times we have a lot of people that are new to the channel, because they are seeing myself in the shorts, so using mobile devices. So it's one of my recommendations probably for you to have more views. It's perhaps sometimes doing some flights using the shorts version, using the vertical format. FS Labs looks and feels bad overall. Frames are bad. VR even on 57 is
So, oh gosh, that was what that's something that I was thinking to hurt something that people that fly the FS Labs in VR, because man, I'm seeing a lot of people flying in 2D, and I see that the cockpit is completely different from the real life. A lot of buttons are not the same. You can see, for example, a simple thing, but the landing gear in the Phoenix is completely perfect because they are scanned in the 3D scanner before start to develop in 3D. That's not the reality in FS Labs. I can see that the landing gear lever is completely different from real life. It's not that I don't know what, but I know it's something that is ridiculous, but the landing gear is completely different from the real life in the FS Labs. Yes, radio check. I'm Airbus pilot from Airbus A320 and Airbus 321. I fly both aircrafts in real life. Exactly. When you start your stream using 9:16 format, you will automatically be on the shorts version of YouTube. I'm flying here in Brazil, on South America. I'm flying for ASUS Airlines here in Brazil. It's one of those 3 majors that we have here in Brazil. That's a thing for Phoenix. FS Lab started with P3D days. Yeah, I flew a lot of times with the P3D. There's no competition, and then the FS community was small. Now the Phoenix has entered, but there's no comparison and competition too.
Phoenix hands down get my money for the new aircraft. This really, yeah, I'm really waiting for the new version because in real life I only fly with the new version. I really waiting for the new version to they start to working on. I think will be the same. The only issue that I have here vanish with the Phoenix is the descent profile. The descent profile in this aircraft is completely different from the real life. I managed to change a lot of things in the configuration files from the Phoenix, and now the descent profile is really doing like exactly like we do in real life. But the default aircraft, it's horrendous. It's completely different. The descent profile needs to use a lot of speed brake. That is not reality in real life. For example, in the initial approach fix from the procedure, a lot of times in the Phoenix here we need to be at least with half speed brake to start your deceleration approach, to have the green dot speed, to have the flaps 1 schedule, to have the flaps 2 schedule in the descent profile. But nowadays I need to I changed it a little bit of I changed it the drag profile of this aircraft to match what we see in the real life. So sometimes I do I make a movie in my cell phone from the descent profile in this aircraft, and then when I arrive home, I open the descent profile in my cell phone and start to change parameters inside the Phoenix aircraft configuration files to make sure that the airplane is doing exactly the same thing like we do in real life. So unfortunately, they have a lot of things to do in the descent profile, and I'm doing myself because I do not agree with what the Phoenix are doing with the descent profile in this aircraft, but I have to change something to be better. So that's why I like to change the aircraft configuration files. As 4013, contact Brasilia Center on 128.5. Enjoy your evening. Azul 4013, good evening. Here it's 8 p.m. 8 p.m. at night. Radio check, thank you for being here on the stream, and I wish you luck with your channel. I will subscribe to your channel also. That's it, subscribe it.
one of those things that we really, it's a win for us that are in the flight simulator communities since like me that are in flight simulator community since 1999. Having these new guys that are the gamer guys that don't know nothing about aviation but like to fly in the flight simulator, the win that we have is that these guys set the bar too high of how their airplane needs to be developed, how the textures need to be exhibited, how the 3D model needs to be done. So we are winning a lot, especially in the systems. In the past, we have some aircraft that don't have a lot of things simulated, but nowadays, those guys, the new guys that are coming to the flight simulator area from Flight Simulator 2020, Flight Simulator 2024, we are talking about 16 million users flying the flight simulator nowadays. We win a lot about that with the flight simulator community because the bar is set way up high than we would have in the past. So it's something that we are really going better in this situation. But for the otherwise, we are talking about a lot of people that don't know nothing about aviation and they are flying here in a VATC and a VAO network that are getting a lot of troubles, that bringing a lot of troubles for us that fly in real life and need to be with those guys that don't know nothing about aviation flying with us in the same airspace. It's a win-win situation, but sometimes you lose something. Porto seguro na proa, esse cara falou, é isso aí. But also the fact that there are many more streamers that stream for the funds and sake of example from India that stream like for the don't fly for the professional, just jokes and fun. Exactly. I have a lot of people that used to make flights here in Rio de Janeiro. That is the challengest airport that we have here in the world. That is Santos Dumont. It's the airport that we have 1,300 meters runway. And we have a lot of people doing challenges trying to land a 747 in this 1,300 runways. That's exactly what we have with the flight simulator community nowadays. People that are really winning, like us, that are having a lot of airplanes that have really fidelity systems like the Phoenix A320. That is one of those things that we are winning. For example, we have more people in the community, so developers would like to have an aircraft that is exactly like in real life, that behaved like in real life. But unfortunately, we have this the sad side of the flight simulator community that have a lot of people that don't know anything about aviation and are here flying just to have the world simulator that people like to say.
I am exactly in the same boat as you. I started flying in 1999, the flight simulator 1998, and then flight simulator 2020, sorry, flight simulator 2000, flight simulator 2002 was the other version that I tried. Explain, I think the first one was the 9.7, the first Explain that I started to fly here. I have some videos in the channel. My main channel that I have, that I post videos on of my real life flights. I have some videos about the flight simulator 9.7, the Explain 9.7. I think videos from 15 years ago I have there in that channel. It's the Airbus A320 that we are flying here today. I started doing exactly the same thing with a cracked version of FSX and using mouse to fly. Yeah, exactly the same thing. Não, na verdade é leite condensado e leite em pó, cara. É só toda vez que eu como, eu preciso comer algum docinho depois. Yeah, cracked flight simulator and mouse yoke. It's everybody. It's for everybody. And to be fair, Vansh, nowadays when I'm in my layovers and I having just my laptop, sometimes to be lighter in my setup to go out, I just use my mouse to fly the X-Plane 11. Do you believe that? When I'm not at home, I'm with my laptop
I have X-Plane 11 there, and the Tollies. I think I have the Tollies A320 there. And when I go outside, for example, I use the mouse to fly. You believe that? I'm using mouse. I have a plugin that changed the mouse exactly like we do in the in FSX, that you use Control Y, the control, to start the mouse procedure, and then you land with the mouse with a lot of precision, because we learn how to fly in an FSX only using the mouse yoke, and as soon as we start to use the Control Y again and use the mouse to land in X-Plane, we do exactly the same thing that we do a lot of times in the FSX, and it's easy to do. I can't complain. Century of Flight. Eu sou velho, né, Jorge? Tenho 40 anos já, cara. Então, comecei em simulador desde 99 já. Sou bem antigo. Pra não deixar mentir, olha minha conta aí da Eval. Minha conta da Eval é desde 2002, cara. Vai fazer mais de 23 anos já. Eu tenho quase 14 mil horas, né, cara, na Eval aqui. Yeah, I have some friends that come here to my apartment to use VR too. Especially the new guys that are starting to fly the A320 for the first time. Usually, people receive that that printed panel, that they glue that on the hotel room to start studying the panel there. Bro, we are in 2025. Come on, came here. Sit here in the virtual cockpit, understand what the systems do when you click some buttons. That's why I do here in my channel a lot of times with friends that are coming here to learn the Airbus A320 for the first time. O ideal teve umas 5 mil, 6 mil horas hoje, acho. Você fez muita. Você fez outros voos aí, né, vizinho? Pousou onde agora? Exactly. And the most important thing, Vanish, I have a Instagram account also that I post some videos flying here in VR. I have a lot of people, especially from the Middle East, that are really interested in to know what I'm using here to make my flight training here in Flight Simulator. Especially because I like to share a lot of procedures using real life procedures like an engine failure or this pressurization descent, a loss of pressurization, anything. So I have a lot of contacts from
people from Emirates, from Qatar, from Fly Dubai, people that always are making contact to know what I'm doing, to really be inside the cockpit like we do the procedures like in VR. And they are always thinking that how you do that only using a $500 equipment. Like people are really in the past thinking about flight training. They are using, for example, in my Airbus training, we used to have this ATP training that we use some touchscreens to manage the panel here in the real cockpit. But to be fair, the part of the training, the theoretical training, and then the APT that was this part of the training using the touch screens, and then we start to fly in the full flight simulator. That was a negative training for me. Since we are using VR and we have the real assessment of everything that we do inside the cockpit running and happening at the real life scenario, for me, the APT course that was in those touch screens was a negative training. I was not learning nothing from that. I was so close to the full flight simulator doing my procedures here at home that sometimes I was really doing everything here at home, and then when I arrive in the full flight simulator, there's nothing new to understand or to comprehend, because I was doing everything at home before going to the full flight simulator. Jorge, você tá com quantos anos hoje, Jorge? Vanished. Look at this. Look this video. It's in Portuguese. You can fast forward it just to look for the system that I created for the company that I was flying before came to the Airbus A320. I was a captain and the instructor on the Cessna Caravan. I developed a system to work in VR exactly to do that, to manage to forget about the printed panel, glue it on your hotel room, to have a connection with the aircraft using VR procedures. I created this software for this company, and we managed to create a software that people could do their flows do their duties inside the cockpit using VR, to do not have this possibility to use the paper anymore. Take a look at this video that I posted here in the chat, and you will see myself using this software for the Cessna Caravan. Então, Jorge, uma coisa que eu sempre comento com a galera é o seguinte, né? Com 45 anos, se você começar agora, você vai ter até os 65 anos para se aposentar. Você tem 20 anos pela frente aí, velho. 20 anos, será que não dá pra fazer alguma coisa? Se pensar, hein? Você sabe o que são 20 anos, meu caro? 20 anos é muito tempo.
Boa, bom pouso aí, Scaflu. Acho difícil repetir, Vinzinho. Hoje eu já tô há quase 2 anos voando avião. Eu voo com um cara, só vou voar com ele depois, 1 ano e meio depois. É muito raro ver, cara. É difícil repetir alguém que você voa junto. E olha que eu tenho quase 2 anos no avião, hein. Tem cara, por exemplo, que porra, voei com ele, que cara, conhece pra caralho de simulador, a gente trocou ideia o voo inteiro. Nossa, até esquecia do avião às vezes, de tanto que eu tava trocando ideia. Eu voei com esse cara uma vez. Nunca vi o cara da rota, velho. É que é muita gente, entendeu? Pensa assim, pô, a empresa tem 1000 voos por dia. É muito. Mais de 2000 tripulantes. Eu voo umas 14 vezes no mês. Então assim, 14 vezes no mês, quando voa bem ainda, né? Porque às vezes você voa, por exemplo, 3 dias com a mesma pessoa. Então eu vou voar com uns 8, 10 comandantes no mês diferentes. É muito difícil você encontrar alguém de volta. É muito raro mesmo. Ela é 350 Gamer, porque a gente está transmitido para mobile hoje. Eu faço várias lives no formato horizontal, hoje estou fazendo na vertical. Vanish, I sent it to you the link on the Instagram there.
San Diego, Toronto. É pertinho lá, né? Ah, não, San Diego. San Diego é a costa oeste, né? Dos Estados Unidos pra Toronto. É bem longinho. É, realmente, Confins. São Paulo Confins 390 tá barato. É mais barato que eu sair de carro pra lá. Mas eu jamais perderia a oportunidade de pegar meu carro e dirigir até Belo Horizonte. Eu gosto de dirigir, né? Tem um carro legal pra dirigir também. E essa BMW nessa estrada a 200 por hora direto. Ah, mas é aquele esquema, né, Vinzinho? São 8 horas que você tá ali no simulador, mas você. No ônibus. Mas assim, o que você pode fazer nessas 8 horas? Eu, por exemplo, a minha garantia do assento no Airbus 320 hoje na minha carreira foi graças a voos de 8 ou 10 horas toda vez que eu ia para os Estados Unidos. Porque no mês de outubro eu tava dando instrução lá nos Estados Unidos para uma galera que ia fazer instrução lá em Wichita, né, em Kansas. Eu ia dar instrução lá no simulador lá em Wichita. Quando eu tava indo pra lá, essas 10 horas de voo de ida, 10 horas de voo de volta, cara, eu ia estudando. Ia estudando para processo seletivo. Quando eu fui abrir o processo seletivo pro Airbus, eu fui lá e meti a cara, fiz e passei, entendeu? Então, assim, depende muito do que você faz com essas horas que você tá ali inativo dentro de um ônibus ou dentro de um avião, né, cara? Caralho, Pizinho, que pergunta esquisita que você fez agora, velho. O que é mais difícil, pilotar um carro ou um avião? Porra, o carro tem 9.000 páginas de manual? Eu acho que não, hein. No problem, finish. No problem. We see you in the descent.
Yeah, we are flying. Or at least we are trying to fly. Hi, Upi, boa noite, irmão. Bom, sumido, hein, mano? Faz tempo que não vejo aí. Checked. Ah, só foi só uma temporada então que você mudou de horário. Então, Vinzinho, na verdade é assim. Uma coisa é você voar o avião. Outra coisa é você trabalhar no avião. Eu, por exemplo, trabalho no Airbus. Eu acho uma das ferramentas maravilhosas que já inventaram na humanidade, porque é um avião que permite que você gerencie o voo. Você senta aqui do lado do esquerdo, aqui do lado direito do avião, e você consegue gerenciar a etapa. Você não precisa ficar voando o avião. E isso é coisa de retardado, né? Falar que, eu gosto de voar o avião. Cara, o avião tem que voar sozinho. Ele não tem que ter input de ninguém. Então, assim, carga de trabalho que esse avião te dá, em você ter todos os sistemas trabalhando para você, e o desenvolvimento do avião que foi feito exatamente para que você fique na forma mais ergonômica possível para voar a aeronave, cara, isso torna o avião um dos melhores aviões do mundo para se trabalhar, entendeu? Se eu gosto de voar, cara, vai no final de semana, pega uma hora de Cessna 152, Cessna 172 e vai voar no aeroclube. Aqui é local de trabalho. Airbus é lugar de trabalhar. Quando eu venho pra cá e sento aqui pra trabalhar, esse é o melhor avião do mundo pra se operar, entendeu? Isso não é indiscutível. Um dos melhores aviões que a gente tem hoje no mercado pra poder trabalhar. E é essa a função dele, entendeu? Levar as pessoas de A pra B com segurança e fazer com que a gente trabalhe de forma segura dentro da cabine, entendeu? EVM, we are speaking Portuguese, to be fair. But we kind of have some questions here in Portuguese. If you have any question, you can send. I will speak in English with you. And we are coming from the northeast of Brazil. Let me show you. We are coming from Manaus here on north of Brazil to the Campinas airport here in the southeast. That is my home base. I live here in Jundiaí, this city, but the airport that I fly in my real life is here in Campinas, and we are doing this route today. I'm coming back home. Personally, I would like to see someone doing DC9, DC10, 707, 727 streams. To be fair, I'm
I'm a real pilot flying Airbus nowadays. That's why I'm just flying the Airbus here in this channel. I'm sorry, bro, but you will not see me flying those old airplanes probably. My goal with the flight simulators is to do what I do in real life here at home. So you will see that I have a lot of videos in my channel doing emergency procedures, doing single engine operation. That's why I use the flight simulator nowadays, to train what I do in real life. So probably you will not see me flying aircraft different from what I do in real life. This is not a channel for entertainment. Sorry about that, but this is a channel that people that fly real life and fly their real aircraft. That's it. Valeu, Scanflow. Foi de boa o pouso lá? Conta aí o nosso touchdown speed, touchdown vertical speed. I think the one aircraft that I really would like to fly in real life, it's the Boeing 747. The Boeing 747 will be a complete work realization. But I know that as soon as I start to upgrade my career, probably the Airbus the Boeing 747 will not be operating in real life anymore. So I think the Airbus A350, maybe. I think the Airbus A350 because I work in IT also. I used to work in technology. So the Airbus A350 will be this mix of high advanced technology and aviation at the same time. I think I will be realized if I fly the Airbus A350 in a few years. Juliano, pagar o simulador mensal? Que porra é essa, cara? Eu uso aqui comprado a licença, não sei nem se... Que eu uso pra trabalhar, né, cara? O simulador eu uso pra treinamento real, né? Então, não sei como que você usa o simulador aí. Se for pra diversão, aí é a sua escolha. Yeah, to be fair, first I'm here on the A320. I'm flying as a first officer. I was a captain in the Cessna Caravan before, but nowadays I'm a A320 first officer. So first I would like to be a captain at least in this airplane. So after that, as soon as we start as a captain, probably we will try to
to make sure that I grab a step up, probably the 350. Esse voo existe, jovenzinho? De Aracaju pra Foz do Iguaçu, cara? Nunca vi esse voo real. Alguma companhia faz esse voo? Sei lá, Juliano. Eu não compraria dessa forma, cara. Eu gosto de ter minhas coisas compradas à vista. Não teria essa ideia de alugar um simulador. É a galera que compra via Xbox lá, né? O Game Pass da Xbox. Acho que é por isso. Não, Juliana, aqui eu uso, que nem eu falei pra você, cara. Aqui eu uso computador, eu uso PC, eu uso realidade virtual, eu uso dispositivos pra voar, eu sou piloto real, então a gente usa um negócio mais avançado de simulação, né? O Xbox, por exemplo, você no Game Pass, você vai usar o simulador, mas é um joguinho de ficar brincando com o avião. Você não vai voar igual eu vou aqui usando simuladores conectado em rede virtual, com gente voando junto, com controladores, com ATC funcionando, com meteorologia funcional, com transmissão em stream. Cara, tudo isso só é possível num PC, no computador. Agora, no joguinho aí no computador é só pra voar aviãozinho de um lado pro outro, entendeu? Isso não dá pra comparar, né? Aí, nesse caso aqui, eu compro a versão completa mesmo, né? Eu compro a versão mais básica, mas é comprada uma vez só, né? Não uso o Game Pass. Não uso nada desse negócio de Xbox, não existe nada disso aqui em casa. Cara, se eu dou um Alt Tab aqui no meu computador, um Alt Tab aqui tem pelo menos uns 25 programas rodando ao mesmo tempo. Entre
Cara, transmissão de live, todos os programas estão gravando pra VA, gravando pra não sei o que, fazendo gravação do voo, cara. Porra, o ATC, cara, tudo. Não tem como você ter isso num console, entendeu? Num jogo, cara, no Xbox. Não tem como, cara. É impossível ter tudo isso no console. O console serve pra isso, pra você voar de A pra B num aviãozinho super simples, quando nem pra instalar uns aviões perfeitos lá, uns aviões mais complexos, né? É muito porcaria. É pra brincar mesmo. Existe a diferença entre simulador e jogo. Xbox é jogo, simulador é PC, é computador, né? E não estou dizendo que é ruim. Às vezes eu, por exemplo, quero pegar um glider lá e ficar voando lá nos Alpes suíços, voando nos Alpes franceses lá com um planador. Cara, que da hora. Numa TV de 48 polegadas na sua casa. Cara, que da hora, deve ser legal fazer isso. Mas não é minha praia, né? Eu uso para simulação mesmo. Aí depende do que você quer fazer, né, Rail? Por exemplo, se você tem um compromisso maior com relação à dinâmica de voo, se você é um cara que usa realidade virtual, comprar o 2020 é um atraso de vida, né, cara? Se a gente tá no 2024 é porque teve avanços e tecnologias que realmente valeram a pena para quem tem interesse em levar um negócio um pouco mais a sério, né? Então, realmente, 2024 eu já não consigo usar o 2020 mais, entendeu? Já tô até pensando em desligar, deletar do computador aqui, porque realmente 2020 não tem mais condições de usar. Só tenho o 2020 aqui ainda porque, assim, o 2024 ele depende exclusivamente de PC para rodar, de computador de internet. Se um dia que eu estiver sem internet em casa e quiser usar o simulador, eu preciso conectar ele no 2020, entendeu? Sem internet dá pra usar o 2020, o 2024 infelizmente não dá. Checked.
Eu, por exemplo, que nem eu falo, né? Eu não sou gamer, né, cara? Eu sou um cara que fica aqui brincando com o simulador de voo. Uso pra voar mesmo. Desde que o Fênix, por exemplo, migrou por 2024, quando lançaram o Fênix por 2024, eu já fiz a migração por 2024. E eu nunca mais usei o 2020, cara. Nunca mais depois que o 24 tá rodando. Porque a melhora na dinâmica de voo é muito, mas muito, muito significativa. E principalmente para a gente que usa realidade virtual, as tecnologias novas que a gente tem de avanços para a realidade virtual, elas estão aqui no 2024, não estão no 2020 mais, entendeu? Eles não vão fazer esses updates para a galera que usa o 2020, é só para 2024. Então realmente não dá para voltar atrás mais, infelizmente. Azul 4013 expect the Utlo 2 Alpha arrival with the upload transition for the ILS X-ray approach to runway 15 at Virigopos International. Runway 15, with UltraWide 1 Alpha arrival for runway 15, Azul LD 4862. No, 4031.
E aí, Diego, a única coisa que eu estou usando aqui atualmente é DLSS. No 2D, que nem no monitor agora, eu estou usando o TAA, mas no VR eu uso DLSS. Acho que é a única diferença que tá lá. E por que você está perguntando isso, cara? Você tá copiando as coisas que você tá vendo no vídeo? Tá fazendo errado, hein, velho? Cada computador tem uma configuração diferente. Não existe isso de você ir no computador do cara e copiar as informações que ele usa, entendeu? O importante é fazer aquele esquema que eu ensino no vídeo. Tipo assim, você vai colocando lá pixel override cada vez mais alto até você atingir 80, 90%, 80, 70, 80% de placa de vídeo e boa. Independente do que eu uso, entendeu? Porra, sua placa de vídeo é até melhor que a minha então. Mas de qualquer forma não existe isso, porque assim, Diego, que nem eu explico lá no vídeo. Usar um Fênix voando noturno, com chuva, pousando em Congonhas, não é a mesma coisa do que voar um glider lá nos Alpes suíços, que você não tem absolutamente nenhuma cidade próxima nem nada. Então assim, cada vez que você ajusta o seu EVR é para uma configuração diferente. Cara, quando eu vou voar o Caravan aqui, eu vou a 60 quadros por segundo. Quando eu vou voar com o Fênix, eu vou a 36 com 72 Hz. Porque eu preciso de uma performance um pouco maior para poder ter um pouco mais de nitidez nos painéis. No Caravan eu consigo rodar o Pixel Override a quase 2.5. Aqui eu tenho que rodar 1.4, entendeu? Cada condição de voo é uma condição diferente. Então não adianta você falar assim, eu copiei as configurações de um cara do YouTube. Que porra é essa? Isso não existe. Você tá usando o Quest 3 aí também, Diegão? Então pra você é uma vida totalmente diferente, né? Porque seu computador sobra recurso, né? Agora, o Fênix é foda, cara. Quando você pensa no fly-by-wire, né? Aquele monte de computadores que estão rodando de background aqui para poder você aplicar um comando e o avião responder de forma que ele tem que responder correta, faz com que o Fênix seja um dos aviões mais complexos e mais trapados assim de rodar em simulador. E aí você vai pensar nos aeroportos que você vai operar com um avião desse, né? Você vai operar num Viracopos, que nem a gente está chegando agora do Paulo Ricardo, num Congonhas do Paulo Ricardo. É um trambolho assim monstruoso de performance que se é roubado, né? Então não dá pra comparar realmente esses dois tipos de voo, né? Voar aviação geral no simulador é maravilhoso, cara. Aqui eu consigo rodar a resolução que você fala, meu Deus, cara. Parece vida real, sabe? De tão boa a resolução que fica.
Sim. O ideal é fazer isso mesmo, viu, Diego? Começar do começo, né, cara? Eu vejo muita gente colocando a carroça na frente dos bois aqui, voando 737 ou voando Airbus, sem nem saber como que voa um NDB num Cessna 172, entendeu? Você fala, porra, tá tudo errado, velho. A galera aprende a voar errado, né? E aí, Bernardo, boa noite. Tá suavão. Finalizando a etapa aqui. Deve ser a quinta ou sexta do dia hoje. Só chegar agora, chegar em casa ainda, hein? Vira copos, vara copos. Bora voltar pro RR e finalizar essa etapa aí, não? Ó, quando a gente contata Curitiba aqui é sinal de que a gente tá chegando em casa. Disable. Azul 4013, good evening. Evening. Checked.
Confirm. Confirm. That's why. That's it, my brother. If you can confirm, I can confirm. Let's prepare this descent. Wrong window. That's it. We have load as one. Let's see where we are. Let's start descent and then we are preparing the approach. So let's go. Ground services, my flights. Here on the approach briefing we have 04084, Cav OK 231019. So we have a light day wind, but nothing that will major our approach for runway 15. 4084, 23 degrees, start, wrong one. 23 016, is it? Is it 19? The descent is to how can I forget the minimum approach? Auto brake wheel below and flaps 3 to leave on the runway on a Foxtrot. Configuration 3, flap 3 here, auto brake low. We are over landing weight 54, 57.4. $2,300. We are really good on the performance of today. Let's start. Open board. We are here and let's go. Reduce a little bit of the brightness of the chart and let's go. Wait, armor chat. Where's my chat? Let's close here again. Let's try again. Why I lost my chat here? What's going on? Now we are back. Back just in time. We are descending to our approach. So Campinas, what we have there? We have hot air balloons, general aviation, birds, and laser beam. In this case, we're gonna maintain visual separation from all of them. The general aviation, we have the TCAS bull, laser beam. We're gonna try to avoid to look outside to make sure that we're not being hit by any light outside. We are descending over Ultralot to Alpha. We are over Ultralot, and then we're gonna arrive on Nobri. The minimal sector altitude is 3,900 in this sector and 4,500 here is the Mora. We are continuing the approach with LiveATC Kilo runway 15, where we're gonna descend into 2339. Let's just insert here.
2339er. And the missed approach procedure, 2339 again. Missed approach procedure, we're gonna climb around 3000 to 6000, and then after 3000 turn right to kPa04. So confirming, we have 3000, then turn right to climb into 6000 to kPa04, exactly like we are seeing on your FMC. The extra fuel and time to alternate São José dos Campos, it's 1.5, 44 minutes. Guidance for approach will be ILS with autopilot 1+2. Landing flaps will be 3 with a stopper margin of 2,300 meters. Use of idle reverse, auto brake low. We are planning to live in a Foxtrot. The hotspots that we have here in Campinas. The knowns that we have, the Fox, we have the hotspots 6, 3, hotspot 5. We are taxiing today to the apron 5 on Papa 3 to gate Bravo 4. That's it for today. If you have any questions or something that I'm forgetting here, you are always free to chat us to make the correction. 2782, let's see the 80s. They're in Campinas. Viracopos International Airport. Viracopos International Information, India. Winds are 062 at 4 knots. Visibility 6 miles. Sky condition VFR. Temperature 23, dew point 17. Current QNH is 1019er. Arriving and departing runway 15. 019er, we have the information. Yeah. And we are almost ready. Let's fly direct to nobody. Confirm. Confirm. Coordenação Campinas. Azul 40 no 3. Passando a 20 mil pés em descida pro IRS. Pista no 5. Vai informar quando tiver. Passando nova, iniciando o procedimento. Lights out. Trust item. Just to make sure I'm receiving the message from you guys, can you send any chat here just to make sure that the chat is being updated here in my vision? If you can send a hello here in the chat, we'll be fine. Thank you. I'm seeing now the chat here. Thank you. Sometimes my computer doesn't work like I would like that it works. Azul 4013 contact Academia approach on 119.55. Have a good night. That's why sometimes you see me watching from the lower part of the Quest 3. We are looking to the screens here. Azul 4013, good evening. Continue descent via the upload to Alpha arrival, with the ILS X-ray approach to runway 15 at Viracopos International. Viracopos International. There's nothing like to arrive home.
This is the airport that is my home base, so we know everything and everywhere here around the airport. It's great to have this sense of arriving home. That you're gonna arrive on the parking lot, take your car, get back to your home. Always a good feeling. Have you upgraded the Quest strap? To be fair, this is a AliExpress strap. I bought this one, I think, for less than $20. The only one thing that I did was changing here in the back. I put a weight. It's a 32mm socket that I use in my I was not using in my drawer too. So I put here the weight of this socket. It's around 200 milligrams. So we have 350 milligrams here and 200 here. So we have a good balance between the weight here on the back and here on the front. So the weight is not concentrated in my face. It's distributed, especially here in the strap here in the upper part. I think for less than $20. And the other advantage is that we don't have this fabric here in the sides anymore. I was using the default head strap with the same weight here on the back, with the strap that it comes with the Quest 3. But the problem was that white fabric here on the sides used to stay so dirty, and it's impossible to make that white fabric clean again. So that's why I changed to something plastic with the black color to avoid those steams and that gunky color that the default head strap have. Passing 100. Tripulação, 10.000 pés. Booking system, landing system, terrain our side. We have below progress with primary height. And that's the airport. Iniciando IRS Zulu da pista no 5 em Campinas, o azul 40 no 3. Set QNH. QNH cross-checked, passing 9,200. Now. Check it. Vans, now you're gonna watch the behavior of the airplane trying to reduce speed, and you will see that I will not use speed brake at any moment, because everything that the airplane will gonna do, it will be done by schedule, by the changes that I made here in my aircraft configurations. The airplane will reduce the speed to the green dot. I will apply the flaps 1, I will apply the flaps 2, everything doing exactly like the rear aircraft do,
in the same configuration here, using the same position in the approach path. You can see that the airplane is reducing towards to the green dot speed now. The approach phase is already activated. Azul 4013, you are 19 nautical miles northwest of Pci-e International Airport. Cleared for the ILS approach to runway 15 at Pci-e International Contact Tower on 118.25. Good evening. 11825. Clear to ILS Zulu runway 15. Azul 4013. We are on the initial approach phase, so flaps 1. Speed checked. Azul 4013 QNH is 1019 at Pci-e International Contact Tower on 118.25. Glide lock blue, Capri Duo, autopilot 1+2. Checked. Glide star, lock star. Checked. Azul 4013 continue ILS to runway 15, call when established on final. 4013, established on final. Established on final. 4013 winds are 062 at 4 knots, cleared to land runway 15. Clear to land runway 15. 4013. 06084. Final do ano 5 em Campinas, no azul. 40 no 3. Go round altitude 6000. Flaps 2. Speed checked. Flaps 2. You can see that the airplane is in idle, reducing speed exactly like in the real life. 0 speed brake usage. No, I use Pilot 2 ATC. It's not AI, it's an offline solution. We have the Beyond ATC, but the delay that the responses are so huge that I think it's almost unusable for me. You send the message, you need to wait at least 3, 4, 5, 6 seconds to receive a response. So for me it's no go. You can see that with flaps 2 the airplane is reducing a little bit less draggy, exactly like the same behavior that we have here when we are in the 3 degrees descent glide path. The airplane with flaps 2 is stationary here in this speed. Gear down. Gear down. Lights please. Let's go. I forgot the approach checklist. Approach checklist. Burrow reference. QNH 1019er. QNH 1020. Seat belts. On. Cheque de cabine ok. Buena. Bom pouso. Engine mode selector. Normal. Approach checklist complete. Flaps 3. Speed checked. Flaps 2. Landing checklist. Cabin crew. Advised. ECAR memo. Landing blue. Landing checklist complete. This is a normal behavior here in Campinas, where on the final approach we have a lot of tailwind. You really need to be aware of that situation, because sometimes you lost the approach because you are not seeing that we have a lot of tailwind on the back on the final approach.
Yeah, the descent profile is exactly like in real life. It's perfect for me. 1,000. Autopilot off. Checked. Cat 1. Checked. Above. Checked. Land. Checked. 300. Minimum. Continue. 200. 50, 40, 30, 20. Retard. 5. Spoilers. Reverse green. Decel. Azul 4013 exit runway when able. 70 knots. Check. Mono braking. Auto brake off. Or 013 request taxi. Azul 4013 contact Campinas ground on 121.9 for taxi clearance. 121 for taxi clearance. Thank you. Have a nice weekend. Clear right side. Clear left side. 4013 request taxi to gate Bravo 2. 4013 request taxi. 4013 taxi to gate Charlie 55 taxiways Foxtrot Charlie Golf Mike Papa 1. Charlie Golf Mike and Papa 1 gate Charlie 15 Azul 4013. So off flaps up off. Chegamos ao nosso destino. Permaneça com seu cinteiro afivelado até que a aeronave pare completamente. After the checklist. Radar and predictive wind shear system. Off. After landing checklist completed. Thank you. And we are at home. Finally at home. I use intentions is pretty good. I never used any of those systems that require subscriptions. I just use the Pilot 2 ATC because I have a cracked version of the software. And it does what it needed to do. So the clearances, the ATC clearance, the everything that I need to do here, the software is doing exactly like we do in real life. So it's not that hard, that bad for use here. One of the things that I loved, Phoenix would like to see failure scenarios, planning failures in structure mode when somebody could give failures. Yeah, I think this is one of the most wanted things that I really like to have here in the Phoenix. The possibility to have a scenario where you can save the situations. For example, the Tolis A320, you have this possibility to create a scenario and then save. For example, I will try to train the engine failure scenario taking off here from runway 15. I can place the airplane on the threshold, save the situation with the failure of engine failure at P1, and then
every time that I load that situation, the airplane will start on the runway, ready for takeoff with the failure applied. So you can train the scenario a lot of times. It's a really the magic thing that Tollies really do in perfect situations is that this saved scenarios. And it's amazing to see that when you load the scenario, even the chronometer, it's set exactly like it was the time you saved the situation. Really exactly like we do in real life simulators. Tollies is exceptional in that scenario. Fuel pump, flap 3 off. It either slow too quick or doesn't slow at all. I made a lot of corrections here with the Phoenix, with the drag profile and also with the drag of flaps. So I was making sure that the things that I was changing here in the Phoenix was done to behave exactly like in real life. I was with my GoPro filming here the panels, doing a lot of descents, and always recording what is the real behavior of the airplane. So as soon as I arrived home, I started to change the parameters to make sure that everything that the real airplane does is representing here in the Phoenix as exactly like in the real life. It was a hard work, but it really worth it. A lot of days trying to find a solution, and finally we have the airplane behaving exactly like in the real life. Clear right side. Clear left side. E aí, Alec, 1350, obrigado, cara. E aí, o que você acha? Técnica ou sorte? É que pousar com flap 3 ou o L350 é muito mais fácil geralmente, tá? Você consegue controlar melhor a aeronave até o solo porque ela está com mais velocidade, então ela tem mais atuação de comandos de controle, né, de voo. Então ela fica muito mais fácil, mais dócil de operar até o pouso. Clear right side. Clear left side. We are so familiarized with this airport that even the ATC charge we didn't open to taxi here. Como sei quando usar flap 3 ou full? Qual avião que você usa aí, Miguel? Qual aeronave, qual simulador que você usa? Clear right side. Clear left side. Lights off e brake fan on. A little bit more. Parking brake set. Stand by. 2000. Let's connect the GPU. We do not start APU here on this gate. Shut down engine 1. Tripulação, cheque de portas, por gentileza. Tripulação, cheque de portas.
Parking checklist. Parking brake or chocks. Parking brake set. Engines. Off. Exterior lights. Navigator. Fuel pumps. Off. Yellow electrical pump. Off. ATC. Standby. Parking checklist completed. And this is the last one of the day, so this guy's off. ARZOPA. Oi, Tech, tudo bem? Tô ótimo. E vocês? Bem também, cara. Sejam bem-vindos. Como tá a máquina? 100% aeronave ok, sem reportes. Me passa o remanescente e o óleo. Hoje ficamos com 3.300, nosso remanescente de óleo ficou 18,5 no 2. Beleza, anotado. Vou iniciando o abastecimento com o recomendado, ok? Perfeito. Qualquer coisa me chama. What else? I forgot. The batteries. 1 and 2. Bora pro replay? Let's watch the replay. Se você usa o Fênix, Miguel, e você não sabe quando usar flap 3 ou full, caramba, velho, que decepcionante. Saber que você usa um avião que quase custa R$700 e você não lê o manual do avião, cara. Isso é chato de ver, hein? Que coisa terrível. Descobriu na marra como é que você usa as coisas no avião? Aí é foda, hein? Let's watch the replay now. Enable. Você acha do Fênix flutuar no pouso? Aprende a pousar um avião, ué. Se desde 2020, todo 2020, no 2024, você pode assistir todas as minhas lives, não tem um flutuo de pouso aqui do avião. Por quê? Você errou o flare. Se o avião flutuou, é simples, você errou o flare. Não tem como falar. Você errou o flare, o avião na real, se você fizesse a mesma coisa no avião real, você também flutuaria. Errou o flare, ponto final.
Só voltar no meu canal aí, ô gamer. Você vê que eu uso o Fênix há mais de 4 anos já, né? Desde que ele foi lançado pro 2020. Não tem essa flutuação de aeronave não dentro de pouso, cara. A galera que reclama é que não sabe pousar o avião, a verdade é essa. Ah, mas eu tô mentindo? Você acha que eu tô mentindo ou não? É porque acontece o seguinte. Muita gente de simulador, ou L350, é uma galera que, por exemplo, assim, ele tem 50 aviões dentro do simulador dele. Ele usa todos os aviões. Aí ele acha que todos os aviões tem que ter um behavior, tem que ter um... Como é que fala em português? Eles acham que a aeronave tem que ter um... O comportamento do avião tem que ser igual em todos. E não é. Fly-by-wire não é assim. Fly-by-wire não se voa igual um avião convencional. Fly-by-wire você deixa ele voar. E aí as pessoas às vezes querem aplicar as mesmas técnicas que elas aplicam no voo real, no avião, nos outros aviões que eles têm, e vê que não funciona aqui no Fênix, aí acha que o Fênix que é ruim, o avião que não presta, entendeu? No Flight Simulator 2020 sim, ele era um pouquinho mais ruim de voar, mas no 2024 a melhora é extremamente significativa, entendeu? A melhora no 24 do Fênix é assim, substancial, a ponto de eu não conseguir mais voar esse avião no mesmo simulador, é o mesmo avião. Eu tento voar ele no 2020 e eu não consigo, cara. Não consigo mesmo. Cara, essa pintura da National Cargo é uma palhaçada, né? É muito bonita. Para não misturar o que eu faço na vida real com a vida virtual, a textura aqui é diferente, entendeu? Só pra isso. Nada do que eu faço aqui se reproduz na vida real e nada do que eu faço na vida real se reproduz aqui. Só para não ter essa mistura. Faz sentido? Well, that's it for today, guys. Thank you so much for being here on the stream. Probably tomorrow, Sunday, we will continue this journey, flying a little bit more, doing my real procedures here in this aircraft that I fly in real life. See you tomorrow. Bom, galera, obrigado por quem acompanhou a live. A gente se vê amanhã e a gente vê se faz mais algumas etapinhas aqui no simulador. Obrigado por quem acompanhou aí. A gente se vê amanhã então. Um abraço, até mais.